Nikapiga nduru, ndio akanifunika mdomo. Siwezi tembea kwa kukimbia, siwezi kimbia. Nimejua hali yangu, wacha nitumie dawa na nifuate hali ya daktari. Violation of women is in increase. Every other day you are hearing a woman has been raped, a girl has been defiled. I am in Kibwezi town and I feel queasy. Must every woman in Kibwezi sub-county feel afraid? In the course of my research in Kibwezi town in Makueni County, I spoke with many victims of sexual violence, but none of the women was willing to talk on camera. Then I met Naomi Siombua. She is 25 and can't walk and speak well, following a rape incident almost 3 years ago. But she is willing to show her face and speak about her ordeal in public. Her story begins on a Saturday evening. She was coming from a supermarket where she worked as an attendant. Nikasikana nakimbizwa. Sasa mimi nikaanza nini? Kukimbia. Mimi nikakimbia kuchoka. Nikasikia nimebakwa na mtu nyuma yangu. Kanishika mdomo, kanifunga macho. Sasa sijui nani amenishika. Nikasikia nimelazwa na mtu. Sijui nimefungwa mdomo, nimefungwa macho. Sasa ziza hata kupiga nduru siwezi. Nikalazwa. Mtu akanibaka. Amenibaka saa hata kusimama sikuwa naweza kusimama. Good Samaritans found her and took her to hospital. Wenye nilikuja kupeleka hospitali, mimi sikuwa natembea mimi mwenyewe, nilifanya tu kubebwa. Hata kutembea sikuwa natembea, niliweza kubebwa nikapelekwa hospitali. Madaktari wakanishughulikia, wakanipima, nikapata nisijepata nini. Niko huyo mtu hakuwa na ukimwi, lakini nikapata zile STDs. Madaktari wakanishughulikia. Sasa daktari akaniambia nimebakwa na huyo mtu amenipatia nini? Pregnancy. Ningefanya kushtuka. Sasa nikaanza kujiuliza, sasa nitaenda nyumbani, nitaenda kuanzia aje na nitachukuliwa kivipi? Sasa mimi nikachukua hatua ya kwenda nyumbani. Wazazi wangu wakaniambia, usijali, uzae mtoto, usijaribu kutoa mtoto. Fanya kuzaa mtoto, utakulelea mtoto. Ya kwenda polisi mimi sikuenda. Ya sikutoa B3. Nilifanya tu kwa nyumba. Nikaanza kwenda ile nini ya kliniki ya ujauzito. Nikaanza kwenda mpaka siku zangu za kujifungua zikafika. I kept asking myself, why would a rape victim rule out going to the police to file a complaint? According to statistics from the county government of Makueni, the rate of violent sexual assault is higher in Kibwezi than in Wote town, the county headquarters.
But I found out throughout my research that out of 100 assaulted women in Makueni County, only one files a complaint. Many are undocumented. How does that fit in with the government's efforts of taking action against the perpetrators of rape? I am meeting an activist in Kibwezi who help victims of sexual violence. Also on my radar is the highest-ranking woman in the leadership of Makueni County, Deputy Governor Adelina Mwau. I asked them to explain why so few women go to the police. Sasa zingine unaenda polisi, unapeleka mashida yako huko, ukipeleka unaambiwa inatakikana pesa, saa zingine na hata una pesa. Labda huyo mwenzi wako ana pesa, anakifika akitoa kama ni 5,000 ama 10,000, inaishia tu hivyo hivyo. Wewe ukipeleka yako unaambiwa wewe hata hujui kazi gani ninafanya. So watu wengi wanaamua mtu arepiwe tu na nyamazi iwe vile itakuwa. Kuna mama alirepiwa na ikawa ni mama tu mdhaifu, akapeleka kesi polisi na kijana aliachiliwa na ikaisha tu hivyo hivyo. Bwanake alikuwa amerepiwa, akarepiwa mpaka alikuja kaaga. Mzee, mtu anarepiwa. Wanarepu. We need to have gender desks or a desk in the police station where it is manned by a man or a woman who really understands the issues. Because if you take it to a man who doesn't understand the issues, ambaye anasema, where were you? Ulikuwa umevaa nini? What were you doing? Those questions would scare one away. They would not actually want to proceed with the case because they are being blamed. Why did you walk in at night? They say despite victims making serious claims of rape, many get dismissed. And this has left sexual assault as one of the most underreported crimes in the society today. It's a crime that affects a high number of people. In Kenya today, 10 women are raped every hour, every day. Yet, the conviction rate for this crime is still low. Why is Kenya's system failing victims of rape? Life in Kibwezi is hard. Thousands of people live in close quarters. Zuhura Hassan takes us to meet many more women who have survived rape and try to understand what it feels like to live through. They cut across the ages, the young and the old. Their stories are sad. Most of them have been left desolate in the wake of the sexual violence visited upon them. 3 of the women she is helping contracted HIV and AIDS after they were raped by unknown men while fetching firewood in a nearby forest. Naitwa Beatrice Vinya DC. Naishi Kikoo. Niko na watoto 3. Nilienda msituni siku moja kufunja kuni. Alafu nikiwa hapo msituni nikivunja kuni, nikakutana na jamaa tu ambaye mimi hata simjui, sijawahi kumuona. Alafu alipofika hapo aliniambia simama. Na mimi nikasimama. Sikuongea chochote, nikanyamaza. Aliniambia njoo twende. Tukaenda katika nyuma ya mti. Tukaketi hapo. Alafu kutoka hapo akaniambia sasa mimi nataka nitembee na wewe, na ukitoa sauti nitakuonyesha. Mimi sikufanya kitu. Nilifanya tu vile aliniambia. Tukamalizana na yeye akaondoka. Rape is not easy to talk about, especially for married women, but it's a problem that can't just be wished away. Mbithe Kiamba, a mother of 4, had gone to a nearby bush to collect firewood. It was meant to be a good Saturday afternoon, but things went terribly wrong after an unknown person snuck upon her. Anaendelea na kukata kuni. Alafu akatokezea nyuma. Hakuniongelesha. Alifanya kuja akanishika. Nikapiga nduru. Ndio akanifunika mdomo. Ndio akaendelea kufanya kazi zake. Akimaliza akatoroka akaenda.
The ordeal completely changed Mbithi's life from a young, happily married woman to one struggling to understand how the world became brutal to her. Ndio nilitoka nikaenda OC, nikapima, nikapatikana na HIV. Nikaja nikaelezea bwanangu, nimepatikana na HIV. Akaniambia hizo ni shida zako. Akaanza kuleta shida. Tukaendelea na hizo shida mpaka juzi Jumamosi akaja akaniambia leo nitakuua. Nilipokuja nikamwelezea, nikamwambia aende akapimwe, akakataa. Hadi leo hajaenda. Akaniambia leo nitakuua. Akaingia kwa nyumba, akachukua kisu, akaniekelea hapa kwa tumbo. Akaenda kutafuta panga. Alipoikosa akatoka akaenda akaketi. Akaniambia toka uende, na wewe ni malaya sana wewe. Akaniambia toka na usiwahi kanyanga hapa kwangu tena. Siku ile utakanyanga hapa nitakuua. Mimi nikachukua nguo zangu nikaenda nyumbani kwetu. Hata saa hii niko nyumbani. Uliweza kuripoti? Sikuweza kuripoti. Maana sasa ingine ukienda huko polisi wanakuuliza maswali mengi. Alafu mimi nikaona hata havina maana niende nikaripoti. Nimeenda hospitali, nimejua hali yangu na nimeanza kuchukua dawa. Nikawa tu nikasema sasa wacha nitumie dawa na nifuate hali ya daktari. Ndio niishi, nitunze watoto wangu. Hicho ni kitu kimenipata ambacho nilikuwa sijakifikiria katika moyo wangu. Sasa nipe uoga na vishakuwa, hata ikinipatia uoga nitafanya nini? When police investigate a crime, they take their evidence to the crime prosecutor, who then decides if the case should go to court. But in most cases, more than half of the cases are usually dropped. Only 1 in 5 cases originally reported ends up in court. Reporting a rape will usually involve giving details about the attack, answering questions, and going through a forensic medical examinations to build evidence sustainable in the court of law. It's not an easy process for any victim of any traumatic event. And it's not a guarantee that going through the process will bring forth justice. I met Nduvi Kisimbi at her home in Kibwezi. She tells me that she was attacked by a man right outside her house one early morning as she cleaned up her compound. Her husband had already left to fend for the family. Mimi nalikuwa ngiingia kwa nyumba. Sinatoka nje, naingia huko ndani. Sasa akanishika macho hivi. Sasa kunishika macho hivi ndio kunaangusha hivi. Na mimi hamjui nani. Sasa mtu akishika hivi utajua nani. Na huku nyuma yangu. Sasa mimi hamjui. Sasa ndio kundoangwa ya ndani na akanifanyia mabaya. Mimi hamjui. Sasa kufanya hivyo na anachimbia akaingia kabisa, sijui anaingia msitu hapa juu au ni chini, sijui mahali anapitia. Sasa ndamwangaliaje na mimi na waja na wasita na wasiwasi. Kwa bila ananishika, analikuwa huna kufika nduru hata yoyote. Mimi hatachi kutanganya. Na kama mtu anakushika hivi utasemaje? Na wiko ndani ya nyumba. Sasa ukikuja saa hizi ni ndaongea. Hapana, si kuongea chochote. Hakuna fanya nduru wala tunalikuwa mimi na yeye na Mwenyezi Mungu. Sasa nitafanyaje? Hebu nieleze. Bwana alikuwa ametoka, hakukuwa. Na wakati aliporudi ulimweleza? Mimi ngamwelezea, akaniambia mtu tunajua, na ngamuulizia tunajuanaje. Anaambia unamjua. Na kumwambia hivyo kimoja mzee akapotea nyumbani mpaka wale. Mimi amuoni na mjui. Najui mali iko. Now, rape is one of the most traumatic and life-changing experience, but most of the victims, especially those of acquaintance rape, choose not to report the matter to the police or authorities or even seek help.
hapatu kwenda kwa polisi. Kwa pila mimi nalikuwa nashtuka, mimi aendi kwa polisi, hataki kutanganya. Mimi nanyamazia, ula anajua katika nyumba ni mzee peke yake. Wala wengine hapatu kujua hiyo kitendo. Makueni Deputy Governor tells me that the county government wants to establish a center that will spearhead victims' recovery and the push for justice in the court of law. And then also educate the women, educate the girls, educate the boys, because also boys are sodomized. So what exactly do you need to do to make sure that you have the documents so that justice can be done? Enoch Sikolia, NTV, Kibwezi Town and Makueni County.